We have started this youth week from 12th January with the book exhibition by our NSS department and library department. In order to commemorate Swami Vivekananda Jayanti, we are celebrating this youth week. On this, actually, Swami Vivekananda was in fact a great leader, and also he was considered, or he is considered, as the role model for the youth. For all younger generation, he has given the spiritual as well as the patriotic things to the overall all the youth of the country. He was a great philosopher, and he believed that the future of the generation is depending on the youth of the country. So the focus supposed to be on youth. The purpose of this day is to encourage today's youth. We see today's youth are, though they are the important asset of the country, but rather than focusing on the duties, responsibilities, are going little away, maybe with the Facebook or maybe with the Instagram or maybe many other way. So the time has come now when we are thinking of the skill development, when we are thinking of the super power India. That time we have to think, or all young generation have to come together and have to do something for the country. The first and the foremost thing is, for that we have to come forward to take the responsibility. That is, taking or sharing the responsibility, taking initiative, developing leadership qualities, and inculcating various the traits whichever is there to behave or as a youth, responsible youth or the young citizen. That is very much essential. So I want to request to all the students, that is, be dutiful. What is my duty? Or aware about the country's requirement and march towards the betterment of the sustainable country. There is a saying of Swami Vivekananda that you live once, so does the trees and the stones, but do something better with your life so that you are remembered for a long. Otherwise, this is important. What is the difference between you, stones, and the trees? They also live and perish. So as a youth, we have to do something which our previous generation has not done. So that's why we have to do something which is more unique than our previous generation. Okay? So first part is, I want to thank Government of Goa, Directorate of Education, Mallikarjun College of Arts and Commerce, my institute, ICI, for giving me this opportunity to be a part of this August gathering. So I will be talking on the basics of personal finance and financial management. So how many of you have heard about financial management? See, I should be a two-way communication. So what is the meaning of financial management? Managing the finance. But before managing the finance, what is the basics which is required? First is, there should be a finance. If there is no finance, how will you manage it? Clear? So what is the meaning? What are the basics? I am taking about basics of personal finance. What is required? So for example, source of income. First is, there should be a proper source of income. If the source of income is illegal, then your investment also is illegal. Clear? So we have to first think about what is the source of finance. What is the meaning of half knowledge? So if I am telling you, how many of you have seen this video? चडशे युट्यूबार असतात, इंस्टाचेर असतात. This was the trending video. पहिला
तातूंत अशें आसता की ही इज टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। मुझे लगा ऊपर जाने वाला है तो मैंने सेल कर लिया, मैंने बाय कर लिया बिकॉज द प्राइस वाज लेस। एक्चुअली द मार्केट ड्रॉप डाउन, सो सपोज दैट शेअर प्राइस वाज 100 रुपीज, पॉइंटर म्हाका सांगले दैट इट विल इनक्रीज, सो आपणे घेतले, मार्केट ड्रॉप डाउन, ताका दिसलें की इट विल नॉट कम इट बॅक, मीन्स तो वयर वचपाना अशें दिसलें, सो ही हॅड सोल्ड इट, देन मार्केट स्टार्टेड ग्रोइंग। So it means you are investing, you are taking a decision based on half knowledge. So suppose I will say like Tata, so price share वाटतलो, that means everybody will run away for buying that Tata, but nobody will see the financials. Clear? So that means you are taking a decision. Suppose I am telling you that don't buy LIC, go for term insurance. So that means everybody will go for a term insurance, which is not a proper investment. You have to first study just because somebody else is telling don't go for that investment. थोडी फार कितें आसता पळोवंक गेल्यार की जायते भुरग्यांक शिकयले आसता दोज हू कम एज यूथ कॉलेज स्टुडंट्स, ती जेन्ना प्रॉब्लम्स घेवन येता दे फायंड इट बिकॉज ना मॅम चेंज पडना और देर इज सम ब्रेकअप विच हॅपन्ड और फॅमिली इशू चललेलो आसा और समवन इन द फॅमिली गॉट एक्सपायर्ड, सो तेजे ग्रीफ आसा, सो ते वचून ना मनासून, ते सगळे प्रॉब्लम्स इश्यूज घेवन येता। बट इफ यू सी द अंडरलायन कॉमन फॅक्टर हियर, दॅट इज ओवर थिंकिंग। ओके, जे भरपूर चिंतना थॉट्स आसा ते स्टॉपच जायना म्हणटा, हांवें कितले ट्राय केले, हांवें उलोवपाक ट्राय केले, हांवें यू नो आय ट्राय टू डिस्ट्रॅक्ट माय सेल्फ, मोबायल घेतलो, व्हिडिओ गेम्स खेळले, इट्स नॉट जस्ट गर्ल्स टू कम, बॉयज ऑल्सो टू कम फॉर अ सेशन, दे आर ऑल्सो सेम, हांवें डिस्ट्रॅक्ट करपाक ट्राय केले, फ्रेंड्सा बरोबर वयता तेन्ना बरो आसता, तेन्ना कांय दिना, रायट आवड स्टार्ट वयताय ना, ओके, देन सम वॉट दे डू स्मोकिंग, समज अल्कोहॉल घेवन बसता, ओके मातशें कॉफ मारले जाल्यार कितें उरले, मागीर कितें नेक्स्ट डे सेम प्रॉब्लम यू हॅव टू फेस, येस और नो, इज इट रिसॉल्व्ड, द प्रॉब्लम इज रिसॉल्व्ड, नो इट्स स्टिल देयर, ओके, समवेयर डाउन द लाइन लिटिल बिट यू गॉट डिस्ट्रॅक्शन आनी मातशें तें लायट फीलिंग येते, ओके इट्स गॉन फॉर अ व्हाइल एट दॅट मोमेंट, बट द वेरी नेक्स्ट डे इट फॉलोज अप, येस और नो, दैट क्रिएट्स ऑल द मोर टेंशन, लाइक सर सेड कंपाउंडिंग नो goes on building up, yes or no, okay. Until unless now some thoughts are rational, म्हणजे some thoughts कितें आसता related to some situation or issue आसता, थोडे thoughts आसता futuristic आसता जे घडूंकूय ना ते आसता, ओके, थोडे आसता पास्टान, maybe past something has happened but कितें करचें खबर ना, तर तेच येत रावता repetition. Now what does these things do to us? आता हे सगळे कंटिन्यूअस चलत रावले मायंडान, ओके, all these thoughts starts piling up, compounding जायत रावले थिंगासर, कितें जातलें मागीर सगळे सिम्पटम्स येवपाक लागतले, कसले सिम्पटम्स येतले, हेडेक परत परत जायत रावतलो विदाउट एनी रिजन, देर इज नो रिजन फॉर इट, ब्लड चेकअप केलो, ओके, सगळे चेकअप केले तरी पूण कांयच येयना, येतलें काय ना, ओके, सगळे तकली फुटूंक लागतली, देन देर इज नो पॉज फॉर इट, वॉट डॉक्टर्स टेल यू टू डू, go to the psychologist, go to the counselor, talk and see, you know, you can find out anything. But that is the last resort someone sees. Then they come after 1 month and 3 months, that is also there. One never thinks of, first of all, why don't I just speak and see, maybe there is something, you know, in the situation, or maybe manan चलता, ताका लागून जावं शकता काय बी म्हणून. ते केन्नाच पयलीं थॉट असो येता, कोणाक पयलीं डॉक्टर वयतले, जनरल फिजिशियन, बिकॉज बॉडी सिम्पटम्स येता न्ही, पूण मागीर आतां मनाच्या मनान सगळें घुसपागोंदळ जाल्यार बसता मागीर कितें जातलें, तेंच घेवन बसता, ओके, nobody goes to seek for help first in the first place, yes or no? How many of you all have seek counseling over any time in your life? You have talked to someone, okay, let's see, you have talked to someone that is your friends only, friends are going to with us only if they have a problem situation, उलटा काय ना, how much do you talk to your friend, everything you speak, no, okay, mostly related to emotion wise, पॉकेटान दवरतले उलोवपाक ना इतलें, बट इफ इट्स इन जनरल कॉमन नाल्यार दुसरो कोण तरी फेस करता अशें म्हणून एक सिच्युएशन जातलें पळयतलो तो रिएक्शन कितें दिता, वय सजमता काय ना आपल्याक, सजमता जाल्यार मातशें आनी कितें सांगतले, हय करता आमी, बिकॉज वी डोंट नो वॉट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल हेल्थ अवेरनस आसा, पूण वयता जाल्यार कितें आसा की मायंडान की आपल्याक जज करतलो, कोण पळयतलो, ओके, आपलो फ्रेंड कोण चाळयतलो, हय काय ना, आतां मेंटलूच म्हणल्यार पिसो म्हणटा, लास्ट टायम आय आस्क्ड फॉर अ सेशन मेंटल म्हणजे कितें मेंटल हेल्थ, पिसो पण हांसता पेशंट घेवन बसलेलो आसता,
एनर्जी दॅट टू फेस एंड यू नो कितें म्हणटा म्हणून ते जगणार म्हणटा आनी आपण येतलो आनी आपण उलयतलो कितेंय जावं कितें तशें आसता एट दॅट लेवल वन पर्सन हॅव रीच्ड एंड दे कम फॉर अ सेशन नाव वेन दे स्पीक ओनली द फर्स्ट टाइम दे फील सो रिलीव्ड ओके बिकॉज दे हॅव नेवर स्पोकन दीस थिंग्स टू एनीवन outside, not even to friends, not even to parents. आता कितें काउन्सिलर अशें केल्लें आसता सो दॅट एक काउन्सिलराची आय डोंट सर्वेश इज हियर काउन्सिलराची हें आसता कोण आसता दॅट आय मीन एथिक्स आसता दॅट इज वन कॅनॉट ब्रीच द कॉन्फिडेन्शियलिटी ओवर म्हणजे कितेंय तूं सांगता कितेंय तूं सांगून येता काउन्सिलराक ते आपल्या भितर तुमच्या आपणा कडेनूच दवरता गोवा गव्हर्नमेंट इज मेकिंग स्वयंपूर्ण कॉर्पोरेशन स्वयंपूर्ण मंडळ केला गोंय सरकारान ही मोहीम मुखार व्हरपाक सरकाराची आता स्वयंपूर्ण गोंय हे मोहिमे अंडर सरकारान स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून अपॉइंट केलें स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून अपॉइंट ऑन व्हॉट यू हॅव अंडरस्टूड कितें आयकलां स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून आयकलां कोणे आयकलां हातूंत काडून दोन वर्स जाली सरकाराची मोहीम चालू आहा स्वयंपूर्ण मित्र म्हळ्यार फ्रेंड स्वयंपूर्ण म्हळ्यार एक मोहिमेचे फ्रेंड्स सो आय एम वन ऑफ द फ्रेंड हांव एक स्वयंपूर्ण मित्र आय एम अपॉइंटेड एज स्वयंपूर्ण मित्र इन बिगटी उगे विलेज ऑफ सांगे तालुका आता आमचो रोल कितें रोल ऑफ स्वयंपूर्ण मित्र हांव तुमकां एक्सप्लेन करता कित्याक तुमकां ती खबर ना ही खबर आसपाची जाय गरज कित्याक जायते भुरगे आमचे मेले आतां कालच एक चेडूं येयलें शी वॉन्टेड टू परस्यू हायर स्टडीज म्हळ्यार तेका आतां हायर एज्युकेशन करूंक जाय पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक जाय पूण फॅमिली कॅनॉट एफोर्ड सो तांकां कितें गव्हर्नमेंटाची फॅसिलिटी आसा ती खबर ना सो आमचो रोल कितें स्वयंपूर्ण मित्र म्हळ्यार गव्हर्नमेंटान आमची सारके मनीस म्हळ्यार गव्हर्नमेंटाचे ग्रुप ए आनी ग्रुप बी लेवल ऑफिसर्स अपॉइंट केले पंचायतींनी वी आर सिटिंग देयर फॉर हाफ अ डे मॉर्निंग सेशन and we are explaining these schemes to those villagers who are coming to the panchayat or to the sarpanch or to the panch members. So our role is to explain all the schemes of the government to the local elected representatives. In turn, they explain it to the villagers. So सरकाराची एक स्कीम जी आसा मोहीम जी आसा ती अंत्योदया मेरेन पावपाचें काम आमचें अंत्योदया म्हळ्यार लास्ट पर्सन इन द विलेज इन द कम्युनिटी तेका ही स्कीम पावपाचें काम आमचें आसा रोल ऑफ स्वयंपूर्ण मित्र आनी हे सगळ्या पंचायतींनी अपॉइंट केले गव्हर्नमेंटान तशेंच म्युनिसिपालिटी ज्यो आसा तितूनूय अपॉइंट केले थोडक्यात सांगता रोल ऑफ स्वयंपूर्ण मित्र म्हजें हांवें कितें केल्लें इन ब्रीफ आय एम गोइंग टू टेल यू सी देयर वाज अ कपल फेस्ट आयकलां जालें थिंगा कोण आसले पर्सन विथ डिसेबिलिटीज जे कोणाक दिश्टी पडना जे कोणाची हात ना जे कोणाक पांय ना जे कोणाक चलोवंक जायना disabled, mental disorder ऐसा मुझे फेस्ट आसले international this year it was international couple fest so we were given a role to take those persons with disabilities from the villages to take them to Kampala आणि मुझे विलेजीतले 14 अशे लोकांक सांगेसून पणजे कंपालार व्हेल्ले कोणाक सायकल मेळ्ळी कोणाक पांय नासलो तेका पांय दिलो कोणाक आयको येनासलें तेका हियरिंग एड दिल्यो सो हे लोक कांपाला केन्ना पावनासले इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम वी हायर्ड ए बस वी टूक देम फ्रॉम नेत्रोली वाडे भाटी कुके सांगे म्युनिसिपालिटी एंड वी टूक देम टू कांपाला आनी दुसरें
देखपडे ते स्वतःच कसं ती करता एक सायकल दिली नाव that cycle ची आधी जोडवायची has to be brought to Sane. I paid 3,000 rupees. I had a pickup or tempo rickshaw. I brought the cycle from Kampal to Sane. This is I think government scheme असतात. There was anyway Padeli program केला मी. Padeli program केले आता नाल पाडवा कोण नाही. बेटा इनकम आणून बेटा ना. So Padeli program was given to me. I went and met director of agriculture and I asked for this program especially because one program is for South Goa, one is for North Goa and 20 beneficiaries. So in that we have trained 17 youths to plant the coconut. 17 youths ने training दिला नाल पाडवा आणि जसे की अनेक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम एक शोधून असते दोनापावला राजभवनात एक प्रोग्राम झालो स्वयंपूर्ण गोई मिशन अंडर women empowerment on 8th of September I think so तो तिघांनी छोडू माडा चढता नागरटा सुरगट्टा but she is guessing agriculture she is farm manager so तेका तिघा ऑर्डर प्राइस इन दरबार हॉल गव्हर्नर पॅलेस सो असे स्वयंपूर्ण गोय अंदर साहित्य प्रोग्राम करता आम्ही ई श्रम कार्ड आबा कार्ड मागे दुसरे तुझे कृषी कार्ड आता